खबरां दा लेखा जोखा विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha December 6, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. Purolator UPS paused shipments from couriers amid backlog. Purolator and UPS have paused shipments from some courier companies as they try to work through a deluge of deliveries brought on by Canada Post strike. Purolator said in an email that severe weather and a surge in package volumes prompted it to freeze service for some partners, citing the need to prioritize critical shipments. Couriers such as eShipper, which act as middlemen between smaller e-commerce business and large carriers, are among the companies temporarily barred from shipping with Purolator and UPS. A notice sent from eShipper to clients and obtained by the Canadian press says no shipments will be processed or moved by these carriers for 48 hours starting Wednesday. Montreal-based cookie maker Felix and Norton's Chief Operating Officer Simon Paquin says the cargo halt and broader postal strike fallout could cost the company its whole holiday season. Canada Post said Thursday it was reviewing new counter proposals submitted by the union representing more than 55,000 postal employees who walked off the job 3 weeks ago. ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ 55,000 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਊਰੋਲੇਟਰ ਤੇ ਨਾਲ UPS ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ ਠਹਿਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 45 ਘੰਟੇ ਦੀ ਠਾਹਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 55,000 ਕਰੀਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। BC NDP announces 337 new housing units. In its first official announcement since MLAs were sworn in, the BC NDP has announced a new 337-unit housing development. The development is a joint project between the government and the Musqueam First Nation. 117 units will be part of the Sawmill Housing Cooperative and 220 will be run by the First Nation, providing a place to live for some of the 400 band members waiting for housing. These beautiful buildings like this, we are going to have an opportunity for our band members to have a place to live while they are waiting for their home on the reserve, said Chief Wayne Sparrow. The soon-to-open development is in line with housing announcements by DBDB's last government. Metro Vancouver's need alone is estimated in the tens of thousands, but not all communities are so willing to embrace the province's densification plans. About 6% have not, and Langley Township still hasn't accepted transit-focused development. When you see reports that say our small-scale multi-unit legislation as well as our transit-oriented development will bring approximately 300,000 homes over the next 5 years, these are significant changes and that's what's required to address the challenge, said NDP Housing Minister Ravi Kalu. Certainly, if the changes aren't made, we as a province will step in and make the changes that are required. Surrey is also resisting blanket development rules from the province, asking to be granted a city charter that would give them more control over the development process in the community. Nothing is more frustrating for people that they are saying yes to housing than seeing communities that are saying no, Kalu said. Everyone has a responsibility to do a little bit so that not only one community has to do a lot. Kalu says transit-focused development is the most cost-effective way to create desperately needed housing in BC.
BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 337 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 117 ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 100 ਮਿਲ ਕੋਆਪ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਕੀ 220 ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BC ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Targeted shots fired at Abbotsford home, says police. Abbotsford police say they are investigating after targeted shooting Thursday morning. The Abbotsford Police Department says it responded to reports of shots fired at a home on Holly Street around 7:45 a.m. When officers arrived, they confirmed no injuries were reported. Abbotsford Police Department believes this incident to be targeted, police said. Minutes later, a vehicle fire was reported at the Bradner Road rest area. Officials arrived and learned from witness that individuals were seen running from what is believed to be the suspect vehicle. Police reportedly set up a large presence in the area and 2 suspects were found with the help of the police dog service. Those men currently remain in police custody. Investigators believe that a third suspect remains outstanding and was last seen in the area of Highway 1 and Bradner Road. Witnesses and drivers who captured dashcam footage near both locations are asked to call the Abbotsford Police Department and quote file number 2024-50678. ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਡੌਗ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 1 ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਨਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੁਟੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। BC Cabinet Minister stepping down after cancer diagnosis. The BC Minister of Children and Family Development says she is stepping down from cabinet after receiving a cancer diagnosis last month. Grace Lohr says she will stay on as the MLA for the Victoria Beacon Hill but will take a temporary leave from the ministry. Late last month I was diagnosed with colorectal cancer. This diagnosis was very sudden and I'm working with medical professionals to address this head on right away, said Lohr in a statement. This file is so important and requires the full attention of someone to make the changes we need because kids need us to get it right. By stepping back, I will be able to focus solely on my treatment and recovery so I can get back to doing this work as soon as possible. Jody Wickens, the MLA for Coquitlam-Burke Mountain and Minister of State for Child Care and Children and Youth with Support Needs, will take on Lohr's portfolio on a temporary basis. Premier David Eby says Lohr has persevered through immense personal family challenges in recent years, including the illness of her young son. Our entire BC NDP caucus and larger movement is sending her strength and love during this time, as I know many British Columbians will be when they hear this news, said Eby. Lohr says she intends to continue participating in important votes in the legislature to ensure the stability of our government and make sure we can be delivering on the priorities of British Columbia. BC NDP ਸਰਕਾਰ ਦੇ MLAs ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਕਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। BC government to run review of 911 services. The BC government says it will conduct an independent review of the province model for 911 services. Speaking at the Union of BC Municipalities annual convention in September, Premier David Eby announced his intention to initiate the review after the union and the BC Association of Chiefs of Police reportedly raised concerns about the financial transparency and performance of emergency communications for British Columbia Incorporated ECOM. ECOM is the non-profit organization that maintains the emergency radio system for police, fire and ambulance services. The province says the review will examine ECOM's financial governance and operational performance. You can never predict when you'll need emergency help, but if it happens, we need to ensure a dependable, reliable and accessible 911 system is there, said Gary Bagg, Minister of Public Safety and Solicitor General. We are launching an independent review to understand the reasons behind ongoing cost increases and to ensure these services remain effective and sustainable for years to come. Donald Grant is president of the Emergency Communications Professionals of BC, the union representing dispatchers. Grant says he is in favor of the investigation and says that while ECOM has been receiving more funding, that funding needs to be reflected in frontline staffing. We need to see more dispatchers and see more call takers, and ultimately what I hope to see come out of this review is that the management of ECOM is held accountable to the public, he said. I can see us needing up to 100 people over the next year. I'm hoping through this that they are going to be able to look into the service and analyze the call volumes, be able to implement mandatory service standards. In February, ECOM announced it has seen improvements in call response from the first year of implementing a 5-year plan to address funding, staffing, and capacity challenges. ECOM says it achieved its best results in 5 years in 2023 with quicker wait times for both emergency and non-emergency calls. But Grant says ECOM still needs to answer some questions. When we are talking about emergency services, a little bit better to answer the question of why 911 operators are going without breaks, unable to go to the bathroom during their shifts, he said. The province says its review will also include recommendations for new models of funding and operations for BC's 911 and dispatch service delivery. 911 services, the BC government says, will not be disrupted during this review. ECOM ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ 911 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ECOM ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਔਰ ਕਿੱਧਰਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 911 ਕਾਲਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ECOM ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2023 ਜਿਹੜਾ ਵਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ तमाम 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 911 ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕਦਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਘੰਟਿਆਂ ਵਧੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। Vancouver police searching for suspect who allegedly assaulted teenage girl.
police in Vancouver are releasing images of a suspect who they say may have assaulted a teenage girl earlier this year in hopes of identifying him. The Vancouver Police Department explains the 16-year-old victim and her friend initially boarded the 250 route bus at Park Royal in West Vancouver around 5:40 p.m. on August 25th. According to police, the two saw the man on the bus and thought that he was staring at them and commented aloud to each other about the man's behavior. When the victims got to the bus at Pacific Center near Granville and Georgia Street, the man allegedly followed them and assaulted one of the girls. A witness intervened to stop the assault. However, the suspect walked away before police could respond. Constable Tanya Vicenton shared in an update on Friday. The VPD describes the suspect as being in his 40s or 50s and about 6 feet tall at the time of the incident. He wore glasses and receding hair and was wearing an orange-collared BC-line shirt, cream-colored pants, and blue and white Adidas sneakers. Police are urging anyone with information about the suspect's identity to contact police at 604-717-4021. वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट भाल कर रही है उस व्यक्ति जिसने टीनेजर लड़की ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਸਤ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ और ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜੈਸਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਸੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ और लाल रंग की और उसके नाल उसके बाल ने जिहड़े सिर तो तकरीबन उतर रहे हैं और 6 फुट के करीब उसका कद है 50s दे विच व्यक्ति दस्सिया जा रहा है और पुलिस का कहना कि किसी पास भी जानकारी होवे तां उन्हां दे नाल जरूर संपर्क किया जाए बीपीडी दे नाल। Canada's housing crisis leads to more unsafe housing for victims of domestic violence. Women's advocates say provincial and federal governments need to step up efforts to create housing for people escaping gender-based violence because too many women are forced to remain in unsafe situations after being abused. A study released last week by Women's Shelter Canada says the country's housing crisis is preventing many people from finding affordable and safe housing and after leaving their abuser. Of the 381 shelters and transition houses that responded, 95% of emergency shelters and 83% of transition homes said victims were staying longer than they had in the past while searching for housing. The report also said when people do leave the facilities, about half return to their abusers because they have no other options. More than 2/3 of the women end up in housing situations considered precarious, which meant they were living with friends or families or trading work for rent. A full 36% experience homelessness at some point. Anna Morgan, manager of programs and services at Anniston Women's Shelter in Etobicoke, Ontario, says her organization has seen enormous demand for service as rents in the greater Toronto area soar. Her shelter meant to provide short-term accommodation for women escaping violence, but it has become more like a transition house as people struggle to find a new place to live. We're over capacity, Morgan said in a phone interview this week. The shelter system is becoming basically transitional housing for people, and the shelters are really not set up to be housing. She said the shelter had to turn away 312 people in the fiscal year and ended March 31st, and it is on track to turn away a high number again this year. The shelter helps women and gender diverse people from all racial and ethnic backgrounds. Many people come from the GTA and neighboring communities, but Morgan says sometimes people arrive from out of province or even as refugees. The vast majority of people coming to the shelter are deeply poor, she said, either on social assistance or working minimum wage jobs. The average rent in Toronto is $3,091 for a 2-bedroom apartment, according to rentals.com, and the wait for social housing is 10 years before getting on the wait list. Morgan said the report's finding ring true. In her experience, it's common for people leaving the shelter system to either
couch surf or get back together with their abusers or into other precarious exploitative situations. They are getting stuck in that cycle of experiencing gender-based violence and housing instability and precarity, she said. As well, private landlords sometimes discriminate against people looking to rent based on their race, gender, or sexual orientation. Morgan says many landlords also don't want to rent to people with children, adding further barriers. Outside of Canada, major urban hubs, smaller communities are also seeing high rates of gender-based violence and increased demand for the help. In Moose Jaw, Saskatchewan, Jean Angus of the Moose Jaw Transition House says the lack of affordability housing has driven up the length of stays for clients in her shelter every year for the last 5 years. It's disheartening, Angus said in a phone interview this week, adding that it is becoming more common for people to stay between 50 and 70 days when in previously people would find housing within 3 weeks. Women and children experience a longer stays, Angus added. Angus added she's noticed a growing trend of people seeking affordable shelter leaving Moose Jaw, a city of about 40,000 people, with what she called a good slate of social services for rural areas where there are fewer support services. Saskatchewan had the highest rate of police reported domestic violence among the provinces in 2023, according to Statistics Canada. Jessica Montgomery of the Jessica Martel Memorial Foundation in Morinville, Atlanta, said finding affordable housing can be difficult for women leaving their abusers because they often live with little more than the clothes on their back and a suitcase. A lot of survivors coming to us have also experienced economic abuse, she said, explaining their abusers either had control over their finances or didn't allow them to work. It makes them harder to leave because they don't have the resources to establish new life. Montgomery and Angus said the cost of settling up a new home, hooking up utilities, stocking the pantry, finding furniture is an obstacle for victims trying to make a fresh start. They both said there's an urgent need for governments at the federal and provincial level to add funding to housing projects specifically for survivors of gender-based violence and to cut down on wait times for people applying for social assistance programs. In Nova Scotia, the commission inquiry into the 2020 mass shooting, which began with the gunman brutally assaulting his spouse, called for epidemic-level funding to deal with domestic violence, and in September, the province's legislature adopted a bill naming domestic violence an epidemic. Kyra Muhammad of YWCA Halifax says there isn't necessarily a dollar figure that represents epidemic level funding. Instead, it involves a consistent level of assistance from the provincial and federal government for shelters, transition house, and non-profits looking to end gender-based violence. More programs which are targeted towards survivors of gender-based and intimate partner violence will start to address some of these gaps in services we are seeing and hopefully meet that threshold of epidemic level funding, she said. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਔਰ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਕਤ ਅਬਿਊਸਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਲਝਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਯਕਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਦਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਬਿਊਸਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ
$3091 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Duty to learn vigils mark 35th anniversary of Polytechnic anti-feminist killings. Braving a biting winter wind, dignitaries gathered in front of Polytechnic Montreal's main campus on Friday to pay tribute to the 14 women killed at the Montreal institution in an anti-feminist attack 35 years ago. Among those silently laying white flowers at the foot of the plaque was Louis Corwell, who was the interim director of the school in 1989. I'm glad that there are many people who did not forget what happened, Corwell, 90, said afterwards. At the same time, it's a memory of a very sad, horrible thing. The women murdered in 1989 were Genevieve Bergeron, Helene Colgan, Natalie Crotoy, Barbara Dignault, Anne Mary Edward, Maud Haverneck, Merci Laganiere, Marce Lalcaire, Annie Marie Limay, Sonia Pelletier, Michelle Richard, Annie Saint Arnold, Annie Turcotte, and Barbara Kluznik Widerjovic. 13 others were injured in the attack perpetrated by Mark Lepine, who took his own life. He had ranted about feminists running his life. Corwell was in his office when the shooting began, and all he could hear was a rain of bullets. He assumed an armed group had besieged the school. I couldn't think that it was only one person. I tried to figure out, what are they going to ask of me? Am I going to have to negotiate something, he recalled. But Mark Lepine wasn't coming to negotiate, Corwell added. In the days and weeks that followed, he and his wife, Jeanne Dauphinans, would travel across the province to meet with families of the victim. Polytechnic Montreal President Maud Cohen said Friday, there's a duty to learn from what happened. We need to remember these young ladies that lost their lives. There were 13 students, one employee, Cohen said. It's about making sure everybody can have a path forward, he added. It's about making sure that everyone, women specifically on December 6th, can feel welcome. They can feel like they can blossom and they can really enjoy a place where they can fulfill their dreams. Cohen said she's worried that the incursions on women's rights in the United States could seep into Canada. When I see what's happening with the laws that are being changed in the United States regarding rights of women, I'm wondering if the rights that I have right now are going to be the same that the next generation of women are going to have. Cohen said, I think we all have a responsibility, not just as women but also the men around us, to make sure this doesn't happen to any group, specifically women. Prime Minister Justin Trudeau issued a statement Friday describing the 14 women killed as talented students, beloved daughters and sisters, and Canada's future. Their lives were tragically cut short simply because they were women. As we remember the victims of this hateful, cowardly act, we are also reminded that for many women, girls, and gender diverse people, the violent misogyny that led to this tragedy still exists, Trudeau added. Conservative leader Pierre Poilievre recalled on the anniversary that his brutality is remembered as one of the worst attacks on women and on the values that unite us. Canada's promise is one of guaranteed freedom, safety, and opportunity for all, regardless of gender or origin. Poilievre said in a statement, any form of violence against women is totally unacceptable. At 5:10 p.m. on Friday, at the exact time the first shots were fired, 14 beams of light will illuminate the sky above Montreal, lit one at a time as the names of the 14 victims are read out. For the first time this year, a 15th beam will be added in memory of all victims of femicide. Families will be present for the ceremony along with Trudeau Premier Francis Legault and Montreal Mayor Valerie Plante. Vigils and other events are scheduled in Montreal and across the country to mark the anniversary.
35 years later, we still have to reiterate that women have the rights to live without fear, to follow their aspirations and to achieve their dreams. Planche said in a statement Friday, every step towards equality benefits society as a whole. ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ 35 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ किस प्रकार ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛਾੜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸਮਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 21 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 14 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 13 ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। Jobless rates reaches 6.8% in November, highest since January 2017 outside of pandemic. Canada's unemployment rate jumped to 6.8% last month as most people looked for work in a weak job market. Statistics Canada's November Labour Force survey says the jobless rate last month reached the highest since January of 2017. Outside of the COVID-19 pandemic, the unemployment rate was 6.5% in October. Meanwhile, the economy added 51,000 jobs in November, with employment gains concentrated in full-time work. The labour force participation rate, which reflects the proportion of working-age people who are employed or looking for work, rose by 0.3 percentage points last month. That increase explains why the unemployment rate climbed even as the economy created more jobs. The Bank of Canada will have its eye on Friday's job report as it gears up for its interest rate announcement on Wednesday. Forecasters are widely expecting the central bank to deliver another interest rate cut, though there hasn't been consensus on the size of that reduction. BMO changed its call from a quarter percentage point cut to a half-point reduction in the Bank of Canada's policy interest rate following the job report. To be clear, this is what we believe the bank will do, but necessarily what we believe that they should do, wrote BMO chief economist Douglas Porter. But the bank seems biased to ease quickly, and the high jobless rate provides them with a ready invitation. The central bank's key interest rate currently stands at 3.75%. High interest rates have cooled the labour market significantly over the last year. For unemployed Canadians, that means longer periods without work. The job report says 46.3% of unemployed Canadians in November had not worked in the last year or had never worked, but from 39.5% a year ago. Average hourly wages were up 4.1% from a year ago, marking a slowdown in annual wage growth from October. Statistic Canada ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ 6.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਸ ਗੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3.75% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। Patrick Brown, Indian diplomat, pushed back when he used the words Sikh nation.
Brampton Mayor Patrick Brown said foreign interference did not tip the scales in the Conservative Party's last leadership race that installed Pierre Poilievre at the helm. But he offered up Thursday that he changed some of the language he was using after getting pushback from an Indian diplomat that some of his comments could sound like he was endorsing ideas of Sikh nationalism. Brown, who was a candidate for the leadership in 2022, was summoned to the House of Commons committee Thursday to answer questions on the 2022 race after a report from a committee on national security referred to allegations of Indian interference in an unspecified Conservative leadership campaign. I don't believe foreign intervention affected the final outcome of the Conservative leadership race, Brown told the House of Commons Public Safety and National Security Committee on Thursday. A CBC Radio Canada article this week quoted several confidential sources from Brown's campaign, alleging that representatives from the India's consulate interfered to undermine his leadership bid. On Monday, Brown posted a social media about the committee's summons to say that he had no new evidence to add, and the public inquiry on foreign interference was a proper venue to evaluate the allegations. Brown insisted to the committee Thursday that no members of the Indian government reached out to him or his campaign workers during his leadership bid, saying the relationship was already very strained at that point. The CBC News story also contained allegations that his national campaign co-chair, Conservative MP Michelle Rampel-Garner, was pressured to withdraw her support for Brown, something she denied. When NDP MP Alistair McGregor quizzed him on the news report, asking why she left the campaign, Brown said she left seeking to launch her own leadership bid to replace UCP leader Jason Kenney in Alberta, not from pressure from India. At no time when we talked about her departing the campaign did she ever say it was over pressure from the Counsel General, he said. He said the article likely referred to a conference call more than a month before she left, after the Counsel General raised concerns with Rampel-Garner about Brown using the words Sikh nation. The Counsel General had expressed directly to Rampel-Garner that obviously that was something they didn't agree with, that it could be viewed in nationalistic terms towards the Sikh community, he said. That led him to change the language he was employing to a Punjabi term that he said meant the same thing. Liberal MP Jennifer O'Connell asked if that's an appropriate election activity by a foreign government, charging it was a clear instance of foreign interference. Brown replied that Indian officials have been more robust in their opinions than some of us would be comfortable with. A bombshell report by the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians into Foreign Interference released last spring referred to India's alleged interference in a Conservative Party of Canada leadership race. Brown said he was not under any kind of non-disclosure agreement with the Conservative Party that prevents him from speaking publicly about what happened during the race. He said he believes it's important to guard against foreign meddling in democracy, but that he does not want to get drawn into partisan debates on Parliament Hill. Brown was not included as a witness in the public inquiry into foreign interference, which wrapped up hearings earlier this fall with a final report due in the new year. He was disqualified from the party's 2022 leadership race due to allegations related to financing rules in the Canada Elections Act. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ नहीं सी। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe।